Hello everyone, myself Sheikha from Sir Syed College. Today I am here to discuss about organic evolution of human, different species of primitive ape, ape man, primitive man and modern man. In 1863, Huxley made a scientific attempt to the problem of origin of man in his famous book Man's Place in Nature. He established the close similarities among monkey, ape and man. He proposed that man evolved from apes. It was supported by Charles Darwin 1871 in his book Descent of Man. Darwin suggested that man, apes and monkeys have a common ancestor. Carl Linnaeus, the father of taxonomy, gave scientific name Homo sapiens to man, which means man who evolves. The scientists involved in studying human evolution are called anthropologists. The evolutionary history built on the basis of paleontology and molecular biology. Then, what is organic evolution? The concept of organic evolution says that every living being which we see today has a common ancestor. In other words, every life form has originated from the first life form to appear on earth. Numerous species of modern time have evolved through various stages through a very long period. Available fossils indicate that human beings originated in East Africa. Human evolution started 15 million years back, but man, Homo sapiens, appeared only 3 million years ago. It is mainly the causes is competition in arboreal habit for resources, shrinkage of forest, better protection for young ones, etc. are suggested as the reason for an arboreal primate to evolve into a land human. So there are mainly four stages in the human evolution. That is, first one is from primitive ape, then ape man, primitive man, then modern man. So the evolutionary trends. The gradual emergence of modern man, that is Homo sapiens, from a less specialized ape-like ancestor is believed to have taken nearly 23 million years. During this period, there occurred remarkable transition in biological features. Some of such major changes are the following. അതായത് ഒരു ഏപ്പ് ലൈക്ക് ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഇന്ന് കാണുന്ന മോഡേൺ മാനിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വന്നത്. അതായത് ക്വാഡ്രൂപെഡലിസം എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് നാൽക്കാലികൾ. അതായത് ഈ എയ്പ്സൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ഫോർ ലിംസും ഹൈൻഡ് ലിംസും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ ലോക്കോമോഷൻ ചെയ്യാറ്. ബട്ട് നമ്മളെ മാന് ബൈപെഡലിസമാണ്. അതായത് ഓൺലി ഹൈൻഡ് ലിംസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫോർ ലോക്കോമോഷൻ. ഫോർ ലിംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒരുപാട് സ്കിൽഫുള്ളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. Second one is attainment of erect posture by development of lumbar curve. അതായത് ലുംബാർ കർവിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഇറക്റ്റ് പോസ്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്തു. തേർഡ് വൺ ഈസ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫോർ ലിംബ് ആസ് മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ഓർഗൻ. ഫോർ ലിംബ് ഒരു മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ഓർഗനായിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മെയിനായിട്ട് അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ലെങ്തനിങ് ഓഫ് ഹൈൻഡ് ലിംസ് ആൻഡ് ഷോർട്ടനിങ് ഓഫ് ഫോർ ലിംസ്. എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഇലിയാക് ബോൺസ് ഓൺ പെൽവിക് ഗേർഡിൽ ഇലിയാക് ബോൺസിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വരാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ സൈസസ് ഓഫ് ഇൻസിസേഴ്സ് കനൈൻസ് ഫോർ ദ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഓംനിവോർ ഫീഡിങ് ഹാബിറ്റ്. പിന്നെ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ജോ പവർ, ബോഡി ഹെയറിൽ റിഡക്ഷൻ വരാൻ തുടങ്ങി, ബ്രോ റിഡ്ജസിൽ. പിന്നെ അവർക്ക് ചിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ദെൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സൈസ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ബ്രെയിൻ, ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൈ റീസണിങ് പവർ. അതായത് The course of human evolution is remarkable in that the gradual transition in physical
features, skeleton, movement, diet were accompanied by the development in social behavior. അതായത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് അവർ ഫിസിക്കലിൽ മാത്രമല്ല അവരുടെ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറിലും ചേഞ്ചസ് വരാൻ തുടങ്ങി. And the process of becoming human is called the hominization. It is believed to have been influenced by several factors such as development of manipulative skills and speech, changes in the sexual behavior, allowing pair bonding and increased parental supervision of children, the establishment of communal organization and social responsibility arising from the principle of food sharing. ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറിൽ വന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ്. So these essentially biological changes were accompanied by changes in information transfer from person to person by communication. They signaled the development of culture. Culture embraces many different aspects of life such as customs, ritual, shared knowledge, language, belief, laws, religion, food, employment and so on. അതായത് മെയിനായിട്ട് അവരെ കസ്റ്റംസിൽ, റിച്വൽസിൽ, പിന്നെ അവരെ നോളജിൽ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരാൻ തുടങ്ങി. മോഡേൺ മാൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഫോർ റണ്ണേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോർ റണ്ണേഴ്സ് ഓഫ് ആന്ത്രോപോയിഡ്. ആന്ത്രോപോയിഡ് മീൻസ് ആന്ത്രോപോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് റിസംബിൾ ടു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഫോം. ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനോട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ള പോലത്തെ ലൈക്ക് മങ്കി, ആ ഒരു സാധനമാണ് ആന്ത്രോപോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പാരാപിത്തക്കസ്. ഇറ്റ് ഈസ് നൗ അസ്യൂമഡ് ദാറ്റ് ദ റിമോട്ട് കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് മാൻ, മങ്കി ആൻഡ് ഏപ്പ്, അതായത് മാനിൻ്റെയും മങ്കിൻ്റെയും ഏപ്പിൻ്റെയും ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പാരാപിത്തക്കസ് ആണ്, വിച്ച് ലിവഡ് നിയർലി 14 million years ago. It was small, shrew-like arboreal insectivore ആണ്. Its fossil were obtained from Egypt. In many features, Parapithecus is an intermediate between prosimians and anthropoids. From the main line, an early offshoot ended in monkeys. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫോർറണ്ണേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഏപ്സ്. അതിൽ ഫസ്റ്റത്തത് പ്രോപ്ലിയോപിത്തക്കസ്. ഇറ്റ് വാസ് മോർ ഓർ less ape-like animal, believed to be the ancestral to great apes and man. It's lived about 35 million years ago in Asia, Africa and Europe. Then second one is Dryopithecus. It is oak ape, which lived nearly 13 million years ago in Asia, Africa and Europe. It was semi-erect and almost ape-like and probably the earliest member of the ape family. Dryopithecines flourished for about 10 million years and then became extinct. Their fossil remains have been discovered from Bilaspur and Sivalik hills of northern India. The African variety of Dryopithecines, namely Dryopithecus africanus, formerly called proconsul, is believed to be ancestral to chimpanzees. Dryopithecines, the primarily tree dwellers, wandered on the ground subsisting on the vegetable foods on open grassland. So the transition of our grandforefathers from a tree-dwelling habits to a ground-living habit is believed to have probably begun at this time. Consequently, Dryopithecines are regarded as the pioneer ground-dwelling apes. Dryopithecus is regarded as the linear or direct ancestor of the great apes and mankind hominidae. It is generally held that Dryopithecine lineage split into two stock, one ancestral to gorilla and the chimpanzees. The other one entered into the modern man. Very closely to Dryopithecus are Shivapithecus, Pleiopithecus. So Shivapithecus is believed to be in ancestral line of orangutans and Pleiopithecus is the ancestral line of gibbons. Then third stage is forerunners of modern man. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് രാമാപിത്തക്കസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് കെനിയാപിത്തക്കസ്.
It is the earliest man-like animal lived in Asia and Africa nearly 14 to 15 million years ago. It extinct about 8 million ago. Its fossils were discovered from the Sivalik Hills and the Africa. Second one is Australopithecus. These are a group of ape-like man. It is commonly called ape man, near man or pre-man. They were perfectly erect and straight walking bipeds, ape-like above the neck and man-like below. An important feature of Australopithecines is the modification of their pelvis and limb bones for erect posture and bipedal locomotion. Australopithecines lived in the savanna and arid or semi-arid region of China, Africa and Java nearly 2 million years ago. They are believed to have become extinct nearly 6 lakh years ago. They mainly used simple tools of horn, bone and stone and also killed small animals for food, but they were not true hunters. It is believed that there were two main species of Australopithecines, namely Australopithecus africanus and Australopithecus robustus. The former was a light-jawed omnivore and later a heavy-jawed herbivore. Australopithecus robustus perished, leaving no lineage, and Australopithecus africanus became the direct forerunners of more advanced hominids. Their later transformation from herbivory to carnivory is believed to be a crucial step in the evolution of bipedal ape to a tool making and tool using human being. Third one is Homo habilis. This is the earliest of all known hominid. Its member lived about 1.8 million years ago. Together, Australopithecines. Their fossils were discovered by Mary Leakey 1961 and Richard Leakey 1972 from Kenya and Ethiopia. They were small-sized bipeds with a cranial capacity higher than that of Australopithecines or Pongits. These earliest hominids were tool makers but not true hunters. They fashioned and fabricated crude tools of bone, stone and pebbles, mainly for gathering plant materials, that is nuts, seeds, fruits, tubers, etc., and also for the small animals, that is lizard, rodents, etc. Homo habilis most likely represent the linear ancestor of Homo erectus, the true fossil man. Then fourth one is Homo erectus. It is a group of true men that they were lived in Asia and Africa, probably in Europe, nearly 5 lakh years ago. They were fully erect, short and stout and chinless biped with a thick and flat skull, small brain, massive brow ridge, flat nose and sloping forehead. They were tool makers and hunters who learned the use of fire. Their tools and weapons were made from bone, stone and stick. They had probably some powers for speech, and some examples are Peking man and Java man. ഹോമോ ഇറക്റ്റസിൽ 3 തരം ഫോസിൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജാവ ഏപ്പ് മാൻ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് മാൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഹെയ്ഡൽബർഗ് മാൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജാവ ഏപ്പ് മാൻ. It is discovered from rock of Java, island of Indonesia, and its cranial capacity about 800 to 1100 cc. Second one is Peking man. It is discovered by W.C. Pye. The fossils of Peking man from the limestone caves near Peking, that is were in China. Its cranial capacity was 815 to 1300 cc. Like Java ape man, the Peking man was omnivorous and cannibal. കാനബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് തന്നെ ഹ്യൂമൻ ഫ്ലഷ് ഈറ്റ് ചെയ്യുക, അതാണ് കാനബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്.
and he was first human type to use fire. Third one is Heidelberg man. Third one is Heidelberg man. Its only massive overjaw was discovered from the rock of Heidelberg, that is in Germany. He was chinless but had teeth similar to man. Its cranial capacity is about 1300 cc. Thalensis, that is Neanderthal man. These are the cavemen who lived in groups in Africa, Europe, and Middle East some 1.5 lakh years ago, and they became extinct nearly 25,000 years ago. Its cranial capacity was 1300 to 1600. Their fossil remains were discovered from the Neander Valley in Germany. They were short and stout with stooping posture, broad face, low forehead, projecting brow ridge, and large brain. They were cave dwellers and hunters who used improved tools of stone and bone, clothed their bodies, and they buried the dead, dead, dead persons, and together with ritual objects. He is supposed to be primitive form of modern man and considered as first civilized man. Sixth one is Homo sapiens fossilis, that is Cro-Magnon man. Its fossils were discovered from Cro-Magnon rock of France by MacGregor in 1868. It was evolved about 34,000 years ago in Holocene epoch. Cranial cranial capacity is about 1616. The fossil man who stand very close to modern man. Their fossil remains have been found in Western and Central Europe. Cro-Magnon man were much more advanced than Neanderthal man. They were tall and fully erect with a broad and high head and prominent chin. Their skull and brain were as large as that of modern man. They were cave dwellers and hunters. They used improved tools of stone and bone, made carvings and paintings on cave walls, and buried the dead. Cro-Magnon man are believed to have become extinct nearly 20,000 years ago. Human evolution beyond Cro-Magnon stage involved mostly cultural evolution rather than structural evolution, leading to the emergence of modern man. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് മോഡേൺ മാൻ. മോഡേൺ മാൻ ഈസ് ബിലീവഡ് ടു ഹാവ് എമേർജഡ് ഓൺ earth nearly 10,000 to 11,000 years ago in Holocene epoch. Its cranial capacity is about 1,300 to 1,600, but average is 1,450. The change include cultural evolution started, domestication of animals, and agriculture. This cultural evolution is divided into 4 ages. First one is Paleolithic age, that is age of tools of stones and bones. Second one is Neolithic age, age of animals, husbandry, language, reading, writing. Third one is Neolithic age, that is agriculture, use of cloth, utensils. Then fourth one is Bronze age and Iron age. Modern man is further divided into 4 ethnic group or races. Negroid means black color persons. Then Caucasian means white persons. Then Monogloid and Eastern. Monogloid എന്ന് വെച്ചാൽ എ പേഴ്സൺ ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ, ആർട്ടിക്, അമേരിക്കാസ് ആൻഡ് ദ പസഫിക് ഐലൻഡിലുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ മോണോഗ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈസ്റ്റ്. So this is all about my topic, and thank you.